karibu niseme Ringtone. Ringtone unajua ako na Kiherehere mob in terms of kubanja. Ringtone chairman, wewe anajiita chairman. Nani alimchagua? Hii swali tunaulizaga daily. Nani alimchagua kwa chairman? Watu SRJ TV, subscribe. Hit your like button, subscribe kabisa. Subscribe SRJ TV. My name is Nicky Big Fish here. Please kindly subscribe to SRJ TV and subscribe on SRJ YouTube channel. I'll see you. Yo, what's up my people? I'm Roy. This is SRJ TV. So today I have this one of greatest gospel artists in Kenya mazee. Mkutana naye mtaani. Amenishikia kauji hapa hivi kwa jina anaitwa J.O.K. So today we'll get to know him better. Niaje bro? Fiti sana bro, niaje bana? Long time mazee, karibu nikugote na mic. Long time je, imekuaje bana? Mambo ni fiti mazee jo. So how have you been doing bro? Nimekuwa fresh bro. Release ya EP na do fiti. Listening party ya EP matatutua. Like nimekuwa busy jo, shughuli kibao na zinajipa vile inafaa sio. So far unaweza retaje gospel industry side juu ukiangalia wewe ni msemo mwenye kwa hiyo industry side. So wewe ukiangalia like gospel industry side iko aje? Mimi naweza shotua say that hawako ready. Mimi nimekuwa studio personally. Siwezi ongelea watu wengine cause mimi nimekuwa studio personally. Niko na like album 2 zinakam, yani hizo zenye zisharekodiwa. Niko na EP 2 zisharekodiwa. Boy wa mine 46K ako na album, ako na EP. Like all of wenye mimi niko nao around na do gospel wanajituma mbaya. Yani bro nakwambia like kuna kelele fulani inataka kuingia kwa industry ya gospel, inataka kama na fujo mbaya. Yani the first gospel artist mwenye ana do drill 46K. Nimemficha kwa hiyo EP yangu yote. Like saizi nazaambia tu say like ni for long sana gospel industry imependa ku glorify mediocrity. And like, okay. So like nimekuwa nikikucheck wewe na 46K pia mmekuwa na project yenye mnataka kupush yenye haijaonekana like mnafanya listening party yenu kwa matatu na mko na jina hiyo listening party yenu like kunaweza tupatia more details into it na kenye ilo inspire paka mfanye hiyo stuff. So mi bado tu ni boy mtaka kawaida vile na kushow upanda mat as much as nasukuma hizo muziki vile ziko at the end of the day lazima uishi according to your means ndio uweze kusukuma craft yangu poa, ndio niweze kuinvest kwa muziki yangu poa. Siwezi anza kujiweka life ya kupanda mauba manini, lazima ni save poa ndio ni invest wisely. Ndio maana unaona naweza manage kudu hizo EP zote na hizo album na kushow. So day fulani nimetoka tao after tumedu EP yetu Azimio la Kenya kwanza. After tumedu EP nikitoka tao nilikuwa kwa mat. Then nikasikia vile mat inachuna ngoma like mat za umo kwa umeingia mat za umo yani debe ya wazimu. So nikiwa kwa mat nasikia hii debe inachuna poa. Na sasa hizo EP ilikuwa imeisha. Natafuta vile watu watasikiza hii EP listening nipatia hii EP. So nikisikia debe nikaimagine hii vibe yote iko kwa hii gari. Nikianza kuwa na mbogi ya wase wangu. Like si wase tu wanaenda home but tukue mbogi ya wase wangu, wase wote tunajuana. And then tunasikiza hiyo EP na tunaperform kwa ndai. Hiyo vibe inaweza kuaje? Si ndio nikakama up nayo, nikaambia 46 alikuwa like hiyo ni mbaya tukimbie nayo. Tukachapia maproducer wetu wawili King Fizo na Ray P walikuwa like idea ni noma, kimbieni nayo. Tukadu listening party ikakuwa massive. Wasa kuweza kukama, sasa tuko tumeinvite wakaanza zile za aje bana, si tulihata tutafanyaje? So na sisi tukathink on our feet like hii pia tumedu ni ya kupromote peace. So tutaduaje? Na wasa wana demand stuff na tunataka kupromote peace kila mtaa. Tukakuwa like ni aje hata tumepata opportunity poa na design poa ya kusukuma hii story yetu ya peace. So ndo tukaamua like sasa juu ya kwanza tulikuwa tumedu mo, so tutadu hiyo stuff mtaa zote and then tutaita peace mtaani matatu tour. So ndo tumekuwa tukiduna manze, imekuwa na massive nini response bana, yani fresh. So like so far mmefanya kama ngapi hivi? So far tumefanya mtaa kibao. Tulianza na Umo, tukaingia Ronga, tukaingia Ngong, tukaingia Kise, tukaingia Ongwaro, tukaingia Theka. Na sasa tukiingia hizo mitaa zote hapa katikati kuna
kuna hizi ma stage ndogo ndogo na get. So mimi nakwambia tu zile mtaa fafa, but saizi so far tulikuwa tuna calculate na 46k, so far tumefikia almost 50,000 people, which is a great number. Target yetu ni 1 million na so far tumefikia karibu 50,000 people, so inasonga fiti manze, tuna appreciate sana. So like you know you include like kupata ma3 and stuff, so what are the challenges za kupata ma3 juu ukiangalia pia like mnachukua ma3 from one point to the other, hiyo do ina cost from your pocket ama like how does it go? So far naweza sema challenge like matatu culture wako receptive mbaya, wana like idea, wana love, so madonda madere hasi wote hawajatusumbua. Kitu tu imekuwa noma ni hizo finances vile umesema, cause tuna fund from pockets zetu na mafans wetu na supporters wetu. Hatuna corporate yenye imekam on board that ina support hii story, but so far imekuwa fresh. Wasa wana support, it's not easy, but wase kibao wanapenda Kenya tunadu. Kuna wasenyoa kama tatutua like niko na best yako Dubai, ajai come tu anaweza manage kukam, but yana cheki Kenya nadu, ananiambia ni aje mimi nitadu hivi, mimi nitalipia wase wawili tiko like it's a seat, like ukilipia mse unamlipia hiyo seat, so tunaweza beba mse hata kaya jakanja, but ile do tumetumiwa na huko ya kusupport ina push your agenda. So imekuwa fiti. Is it profitable kwako like in the terms of like kuna kitu unaweza earn like ikasaidia pia in your music kwa kugrow yani personally, ama the funds zenye mna raise ni za kulipia hiyo ma3 pekee? For now most of the money tuna get inarudi back to kulipia hiyo ma3, cause agenda yetu first of all ni peace. Unajua mimi ni victim of post election violence na nilala police station, so na understand importance ya peace mbaya sana. So first of all for me number 1 ni kumake sure nime preach your peace, na kuna vitu mob tuna gain. First of all tuna gain hiyo, tunakuwa ma philanthropist, tuna gain hiyo status ya kuwa philanthropic, that sisi ni wase tuna push peace. That's number 1. Number 2, every time tuna do hizi matatu tour tuna create fan base yenye ni die hard, like kuna wase saizi wamekamkaa zote like because now wanna get to experience music yetu on another level, like it's one on one. Ndo wase wako like kuna wase wana invite waga wakikam kwa show zetu wanauliza nyi wase mnakuaga wapi, because at the end of the day nimekushow gospel industry yetu ina glorify mediocrity mbaya sana. So wase wanakamua kwa like nyi wase mmekuwa wapi na vile nyinyi wadope na get bana the way same when nilikuwa kwambia saizi mimi I believe manze, if not the best gospel artist, I'm among the best gospel artists in terms of delivery, in terms of hard work, in terms of consistency, in terms of production nini yangu, like quality of production both video and audio. So na hiyo uzito wote na kushow now wasendo wana get to experience one on one wakikamkua matatutua wako like this guy is dope man. So umesema among the best, so unaweza tupatia labda your best 5 hivi labda kwa gospel industry? Kwa gospel industry number 1 ni mimi, number 2 ni mimi, number 3 ni mimi, number 4 ni mimi, number 5 ni mimi, alafu Ringtone anaingilia number 6 kwa sababu ya cloud, si kwa sababu ya muziki, kwa sababu ya what about Holiday? Kwa pia nimeangalia pia ni mori wako mbaya, mmekuwa mkichill naye, so hadi yuko hapo kwa top 5 list yako. Cheki vile unaniingiza. Aya. Holiday siwezi mrank, cause huyo ni legend bro. Siwezi muingiza kwa hizo ranking. Ni disrespectful mimi kwanza kurank Holiday bro. Ule ni pioneer, ule hata compete na msee. Ule ana focus on kubuild wase. Hakuna vile unaweza weka msee kwa competition. Ni msee. Ule ni kaa coaches bro. Ule ana focus on kumake sure wase wameinuka. So hakuna vile naweza mweka kwa hii ranking bana. Na get. Ndio maana nimejiweka hapo number 1. Ule ni coaches wa mine. Ule ndo ananionyesha ma moves. Okay, so turudi hapo kwa hiyo story ya kusema you're a victim of post election violence yenye imekufanya paka ikakusukuma ufanye hii stuff ya peace mtaani. So unaweza tupatia story of which aside kiasi yenye labda ilifanya ikakusukuma hivi yani like ni 2007 mimi nilikuwa Kericho na nili experience your post election violence first hand. Tulikuwa tunalala police station na tulilala for like 2 weeks bro. So ilikuwa like bro una luxury hata ya kutoka hapo nje ubai hata mkate ya kudishi, tunategemea relief food zikam ndo mdishi. Yani ilikuwa ngori, hata place ya kudoze ni noma.
cause the first few weeks hata hizo tents hazikuwa zimeletwa, like at place ati mnaweza kuwa na tent mnale, mlikuwa mnalala tu nje openly. So ilikuwa bahati hata ya God tu kuwa na njia zake. Hizo 2 weeks mvua ikunyesha, so nikikushow like ni bahati ya God that for 2 weeks mvua ikunyesha, but ilikuwa noma. Post election violence ni noma. So mimi nikiimagine vitu nilicheki back in 2007, na by then nilikuwa kijana mdogo bro, nilikuwa think around 13 12 hapo hivyo 14, na hizo si vitu zenye unaweza takata mtoi wako aone, live alone watu wa big na nini. So mimi si kitu for me, hiyo ndo pressure niko nayo, ndo kitu ile ni push like this time naweza do nini ku address hii issue. Na by the time nilikuwa na do EP na hiyo story ya kupush peace mtaani, 46K pia alikuwa pia ana story yake na ile experience hii post election violence in his own way. So ilikuwa easy for us to work together on this na kupush story ya peace, regardless of whether kuna wasona tuwekelea do, regardless of whether tuna get profit ama tuna get. So ideally kila mtu anataka ku get profit, but hatuwezi taka ku benefit from misfortune za wase. So ideally Kenya tunapush hapa hivi ni purely issue na peace. That's the agenda. I get exactly. Okay, so hiyo stuff yote ya post election violence like ni kitu yenye, how did it affect you, yani like kwa maisha yako and stuff nini? First of all nili have kukua displaced from mtaa yetu. Mtaa tulikuwa tumezoea tunaita home. Number 2, musema my mother passed because of that, not directly because now after tulihama kutoka nini, because my mother lose like everything alikuwa amework for. Nimekuwa raised by a single mother, na my mother lose everything alikuwa amework for all those years, na amerudi Ocha sasa ana source of income. Niko high school, my sister kwa high school anafaa kutulipia fee, tunafaa kudishi. So alikuwa stressed, alikuwa depressed, yani tulikuwa tunatoka shule mimi na sister yangu tunapata vile maandika list ya kitabu hivi, zile vitu zote alipoteza. And within around 7 months ya sisi kutoka Kericho alidedi, na it was painful for me. No attribute hiyo to hiyo stress yenye alikuwa nayo after losing everything kwa post election violence again. So to grow from the age of 13 14 until now bila a mother, na nilikuwa ni single mother, it's painful man. Si kitu nataka kuona msee mwingine ampitia jamaa Iza. Acha tutoke kwa hiyo sector turudi tu kwa usanii sasa. So how do you feel the energy in gospel industry right now na kitambo, like ukicompare kitambo wase ulikuwa unapata like Kenya gospel industry ndio ilikuwa iko juu manzi, hadi unapata wasanii wa secular wengi walikuwa wanatamani wa gospel artists ama wana reach out gospel artists kufanya nao collab, unaona? What's the energy ya kitambo na sai, like what's the difference kwako unaona? Mimi naweza kushow, I think kuna kitu moja yenye wasao wanashindwa, hawataki ku highlight or they are blind to see. Wasao wamefocus sana na watu wametoka secular, yani watu wametoka gospel wakaingia secular. Bro, unajua ni wasanii wangapi walitoka secular wakaingia gospel na wakakuwa successful? Kibao. The likes of Kolo, the likes of Saidate, the likes of Lady B, au so watu walikamu na wakakuwa successful. Wasao wametoka gospel wakaenda secular na wakakuwa successful ni wawili peke yake. Wasao wana make kelele ni kama ni wasee wengi wamekuwa successful. Kuna wasee wengine sitawataja but kibao wamefail. Wawili tu ndio wamekuwa successful. Again, but wasao wametoka secular wengi wakaingia gospel na wakazoza. I think the difference ni saizi kuna hiyo vibe like hiyo kelele iko fiti kwa gospel vile ilikuwa in the years back, but wasao wanafaa tu kujua like kama ni secular artist, mimi sina anything against them. Kwa ni secular artist, wewe jua calling yako na grace yako vile hiyo ndo hapo ndo umegresiwa, na kuna wasao kuna hiyo grace wanaweza ikili huko, but kuna msee wenye grace yake iko tu kwa gospel. The moment unajaribu kutoka bro una struggle na ngangana kila kitu iendi. So ni wasetu wajua calling yao, na mimi nasema gospel industry at the end of the day pia vile nimekushow, I think pia Kenya imekujeka kwa issue sana ni wamefika place wana glorify mediocrity. Bro, kuna wasee wa dope but utaiwasikia kwa media or anywhere, utasikia wasee wakiwa hype, but kuna wasee wa dope bro, muka studio unajua, muka studio nasikiza wasanii unashindwa huyu bado hajaomoka, like una get there's a time, true story, there's a time DJ Light alishika ngoma yangu Prokopanda before say embrace
Gospel baadaye ili embrace na ikakuwa big. I think up to now it's my biggest song. But before gospel embraced, DJ Light alishika the song na akauliza msalimpatia song, akamuuliza mbona msaja blow up. That's a secular DJ na ndo alikuwa the first one kucheza hiyo song. Na get alikuwa anauliza mbona msaja blow up, unaona, na you na kutell that na bro like utaget hii gospel yote, kila msemo mwenye unajua kwa gospel hawa major players wa gospel industry 90% of them wananijua, but utarealize nimepiga interviews mob za secular shows kuliko za gospel shows. Why bro? Gospel show nikiwa interview ni hard hadi wasa unajua one on one hadi unashindwa unafaudu nini. Some of them hadi nimeulizaga direct kwani msafadu nini, but una get the beauty yenye iko kiasi na wasa secular ni kama uko top because of merit. Kama ni mdope ndio kuna wale watalia pia wa get opportunity, but most of the time ni hawata glorify mediocrity. Most of the time ni itakuwa like uko na talent unaingia hapo, na temenya mnaeka wase kwa hizo levels zenye ni dope, like temenya unachocha wase zenye ni wa dope, industry itakuwa vibrant, una get. Most definitely. Okay. Let me get to ask you some few questions. Zinakuanga hot questions hivi kiplan. So like wewe tuseme msi akikutana naye, let's say like right now, ni kitu gani msi hizi kosa kupata nayo? Earphones. Mbona earphones? Bro, mimi ni msanii, like 90% of the time utanipata na earphone musikiza beats. I don't listen to music so much. Most of the time musikiza beats. So 24/7 like siwezi toka kwa nyumba bila earphones. Okay, so wewe ni mtu wa kusikiza beats, mtu wa earphones, but pia obvious kuna ngoma za wase wengine unasikiza. Let's say mseme kupata tu random tu hivi, anaweza expect asikie ngoma ya nani mwingine kama si beat na kama si ngoma yako? 46K of course. 46K manze, nasikiza lot of 46K. Na wasanii wengine wenye si wa big. Nimekushow mimi kuna watu waja discover but wako na muziki dope mbaya. Nasikiza msanii anaitwa Dr. Fisher, nasikiza msanii anaitwa Kalesto, nasikiza boy wangu fulani anaitwa Abuskata sana. Na hao wasanii wote wenye nakwambia ni wa dope mbaya. Na ni msanii upi uwezi hata kubali hata ngoma ingebahati mbaya kwa simu yako kama usikie kwa radio, yani uwezi sikiza? Taja tu, usiogope. Kuna freedom. Msanii siwezi sikiza ngoma yake. Bro, nataka nichome nini? Huyo aliacha kuwa msanii so siwezi mtaja. Ni nani huyo? Unaweza tupea hadi hint basi. Siku hizi huyo acha tu nisimtaje. Mtaje tu. Tutamuendea naye tusikie his side of the story kama ni hii ama she. Msanii siwezi sikiza. Inaweza kuwa uwezi msikiza si kwa ubaya tu, labda upendi tu vibe yake. Sasa eti inamaanisha unamchukia. Already unajua ukishasema hivyo whichever way utaiweka. Unasikia kazi zile zenye unasemaga ati msakishaanza na no offense, ni kumaanisha hiyo swali ni offensive. Yaani kaya nataka kusema already is offensive. But hii si offensive, ni kwa industry tu, yani like industry, si personal issue. Nikatu wewe uwezi niambia kuna nguo yenye upendi na kuna brands zimetoka mob. Si eti unaichukia but wewe ikuja kubamba, unaona? Ni kama hivyo sasa. Msanii yupo hizi sikiza ngoma yake. Karibu niseme Ringtone. Ringtone unajua ako na Kiherehere mob in terms of kubanja. Ringtone chairman, wewe anajiita chairman. Nani alimchagua? Hii swali tunaulizaga daily. Nani alimchagua kwa chairman? Watu wengi wanasema gani chairman? Yeye ndo anasemaga hakuna msosi. Ama wewe unaona nani anafaa kuwa chairman? Of course juu kuna revolution inakaa, mimi nacheki kwa sababu mimi ndo king wa revolution, mimi ndo nafaa kuwa chairman sasa. Wakiniuliza nani alikuchagua niseme aje? Juu pia wewe umesema yeye kuchaguliwa. Sina cheki form hapa ni kujichagua. Ni kujichagua alafu una force wase. Ni kujichagua alafu pia I think work yako inafaa ibonge. Like na I think for the last 1 year tangu hii mwaka hata ianze, I'm among the very few gospel artists wenye wako very consistent. Na get. So inafaa ikuwe out of merit bana, like umsa apiga muziki dope. Cheki. Si kubebwa na kelele tu. Okay. Another question is that when was the first time ulisikia ngoma yako kwa radio and what was your reaction? Man,
I think around 2017. Big up to DJ anaitwa DJ Teros. Bro, nilikuwa tao. Kunaitwa gaje Aga Khan Walk. Nimevaa 2 earphones. Nilikuwa nimevaa earphones nasikia ngoma. Nasikiza tu ngoma tu kwa radio. Kidogo nasikia ngoma yangu inaimba. So mimi nikadhani juu nilikuwa nasikiza music, nikadhani bado maybe nimeskip hiyo ngoma ikaenda next. Nasikia ngoma inaimba. But kidogo hiyo ngoma ikiendelea kuimba hata ijani hit. Ikiendelea kuimba ndo unasikia DJ Teros Truth FM. Buda nilikuwa nasikia nipige nduru tao manze. Hiyo experience ilikuwa crazy. Yani hata sitaisahau 2017. Okay, so like what's your next big project ama let's say in the next 2 to 3 years unajiona ukiwa wapi? Project big niko na plans kibao. The other day kuna DJ from Nigeria alikuwa amenihala like not the other day, yesterday alinihala anadai ni jump in kwa ngoma yake fulani anadu. So I think nafaa kumtumia verse ya mine in the course of the week. Hiyo ni one of the projects. So chekira kuambia tunago international, mbona tusikue machairman. So kuna hiyo na come niko na album ya mine na come, nimekuwa nikichocha for a very long time now. Wasa wanajua nimekuwa nikiwakia nilianza kuwrite I think from 2019. Okay, so kwa hiyo upande wa album wase wengi like wanasema like msee album ndo inaleta the greater picture of the artist. Unaona like tunajua like msanii how broad can he or she go, unaona? Na kuna wase wenye wana release album kuonyesha ukubwa like okay pia mimi nime release album. Na pia tukiangalia of late since corona came wase wengi wamekuwa kidrop ma albums both secular na wase wa gospel industry. So what's your take on that? Ni fiti wacha sort of album cause again vile umesema tu album ina tell story big sana kuhusu msanii. Like for me for a very long time hata nikiingia interview wase wamekuwa kindred kama artist hip hop artist, gospel hip hop artist, which I'm not. Nayo ni kitu nataka wase wajue cause the last time hata nil drop a hip hop song mine it was a very long time ago. I think it's been 2 years or 3. Mimi am an artist. Utasikia naanguka kwa beat yoyote na naweza sing, naweza rap, naweza do vibe ya kidancehall. So now that's the biggest reason yenye ilikuwa nataka ni do album. And again nikido album naweza kuwa free to tell the story. Sitakuwa tied na unaona time unatoa singles unakuwa tied na unataka kutoa ngoma itaenda mainstream. Singles cause agenda ya singles ni kupatia a name and then upige shows. But album now you can focus on kutell wase your story on every genre possible that you can. So na wase kutoa maalbum wacha watoe though kuna wengine wanatoa zingine zina hata unauliza mse kwani alikuwa dunia. Kama nani? Bro taka tukosane na wase. Wewe sikiza maalbum huku nje. Wase sijasikia album yote so far. Wase wana hata bro. Like kwani unaishi nchi gani? Poza ametoa album 2 zote zimehata. Huku wasikia DK akisema ati alikuwa anasema ati hataki kutoa album akuwe na bad experience. Akinsinuate album ya Poza ilikuwa inaitwa African Experience. Sasa ni bad experience. Ni noma. Ndio nilikuwa kwambia kama uko na grace ya gospel baki hapo. Unaona vile apigwa kiboko huko. Ndio amezoza but unaona time yenye anatoa album kitu yenye anafai tell story yake zina hata zote. Amehatisha album 2 bro. Okay, so hii interview inaweza kuwa ndefu haitaisha but so guys that's a little bit of the story of J.O.K. So he has also released his EP. Mnaweza enda hapo hivyo mkaicheki. Unaweza ambia jina EP? EP inaitwa Azimio la Wakenya kwanza. Na by the way hujatupatia what made you with hiyo EP Azimio la Wakenya? Ni ama you're political? I'm not political. In fact wase wengi wako wana get bro. Mimi first of all nilianza ka rapper. Na sisi marapa si focus on punchline. Like ilikuwa headline ya EP yenyewe ni punchline. Like kuna wase wanaweza kosa kuget but kuna wase wataget because kuna hata TV station tulienda tukaambiwa tu start jina EP ati nikaa tunaenda side moja. But ideally ni Azimio la Wakenya kwanza inamaanisha hiyo time kuna wase wako wameingia kwa race but hiyo time race ulikuwa hata ukiwa mtaa ilikuwa utasikia kuna msako Azimio ama kuna msako Kenya kwanza. So agenda yetu ilikuwa kuunganisha hizi jina mbili. Like kuunganisha hizi jina mbili ni kumaanisha kuunganisha wa Kenya regardless of uko side gani, Azimio na Kenya kwanza. Ndio tukaipiga.
Wajackoya bro time wako kwa race na hiyo time race ilikuwa wase wawili major like hata saizi bado still sorry to say tusiingie tuendelee tu based on the EP, achana na hiyo. So idea EP ilikuwa tu hivyo like kuunite is like azimio la Wakenya kwanza, it's about us Kenyans, it's not about our politicians. Wasi wanaweza ipata wapi? EP iko kwa kila streaming site manze, J.O.K Jaro featuring 46K iko kwa all the platform, and then tunadu virtual nini, tunadu virtual concert. We're doing a virtual concert of the same of the EP inaitwa Peace Mtaani virtual concert, probably something around next week on Friday. Yeah man, so wase pia watch out on that. Itakuwa I think ita run on my YouTube channel and my Facebook. Next week Friday unaweza ipatia date kwa sababu you never know the video itakuwa inakuwa watched at what time. Sijui next week Friday ni date gani. I think so, I'll have to look at it. Leo ni 22nd. Leo ni 22nd and leo ni leo tuko on Tuesday or Wednesday. Leo tuko on Tuesday. I think leo tuko 22nd. I think 22nd. Kesho ni leo ni Wednesday. I think itakuwa Friday ya July. I think tutakuwa tumeingia the first Friday ya July. I think hiyo ni first Friday ya July if I'm not wrong. July. So guys, let me check the date hapa hivi. First Friday ya July. Let me check the date calendar. So leo ni date 22nd and the first itakuwa 8th of July. Tarehe 8 mwezi wa 7 kwa wale wa Kiswahili. Jamaa anatuangalia kwa tarehe 8 mwezi wa 7. Okay guys, so just stay tuned at J.O.K Jaro YouTube channel official. Make sure you subscribe. Big things are coming maze. Stay tuned and show support him. Na kama msitaka kusupport labda directly uko na M-Pesa till ama how unaweza kureach out aje? Kama unataka kusupport initiative ya Peace Mtaani, anaweza check out page yetu ya IG. Anaweza check page yetu ya IG Peace Mtaani. And then hapo hivyo kuna details zote manze, kuna pay bill iko hapo hivyo, msaki akitaka kusupport anaweza rusha kitu hapo hivyo, na pia akitaka for more queries anaweza DM hapo hivyo pia Peace Mtaani Instagram ama J.O.K Jaro, J.O.K Jaro 1 on Instagram. Wanaweza ni hala hapo hivyo, alafu tujue ni aje. Okay, nimeshukuru sana mazee. So guys, ensure you subscribe, tap the notification bell. Let's meet next time. Boom.